Okay, mwiriwe neza abanyeshuri. Uyu munsi ndashaka ko dukomezanya n'isomo rishya rya Crimean War ku buryo buri wese asobanukirwa neza ibijyanye na Crimean War kuva mu 1854 kugera mu 1856. The Crimean War was a refer to the war that took place between Russia against different allies of Britain, France, Turkey, and Piedmont. It was begun in the Crimean Peninsula from 1854 and was ended in 1856 with the defeat of Russia. And this Crimean War was the third phase or stage of Eastern question in 19th century. In few words, this Crimean War was the war which took place between Russia, where Russia was forced by British, France, and Turkey to leave different places of Moldavia and Wallachia, where the Russia was invaded. And this Moldavia and Wallachia was being controlled by Ottoman Empire, and it is the reason why different countries such as Britain, France was allied with Ottoman Empire to fight Russia to leave this area. I hope everyone has understood on what we call Crimean War. I said Crimean War ni intambara yabaye hagati y'Abarusiya mu gihe barwanywaga n'ingabo z'aba Britain n'Abafaransa mu gihe bihuzaga na Ottoman Empire, hakongeraho na Piedmont, biturutse ko Russia yari yagiye gutera mu duce tubiri dutandukanye turi buze kubona hano hasi twa Moldavia ndetse na Wallachia nk'uko mubona hano hasi iri kugenda bigaragaza. Then let us see different causes of Crimean War. The Crimean War was a result of different causes as shown below. The first cause was the distrust of Russian imperialism in the Balkan Peninsula. The great powers were allied by Russia attitudes towards the Ottoman Empire. However, the Treaty of 1828 at Nope and the Ankara Accords of 1833 had granted Russian a lot of opportunities to entrench or establish imperialism in the Ottoman Empire. In addition, in 1953, Russia occupied the principalities of Moldavia and Wallachia, and this forced Britain and France to support Turkey and declare war on Russia, hence Crimean War. I hope everyone has understood on how this Crimean War was started, where Russia was being invading different places of Moldavia and Wallachia, and it was the reason why this Russian was starting being invaded by these countries. We have seen how this agreement of Ankara Accords of 1833 and even this one at Nope treaties was giving opportunities to Russian to get some colonies in the Balkans. And however, in 1953, it is where Russian was starting invading this Moldavia and Wallachia. By invading this Moldavia and Wallachia was creating conflict where Britain and France was trying to support the Ottoman Empire, which is Turkey, fight this Russian where the war was took place. I hope everyone has understood how this Russian create conflict. Muri iyi
causes naho abarusiya bari bafite interest zo conquerating cyangwa se zo kugira colonies muri Balkan Peninsula. Bari bazibonye akenshi biturutse kuri iyi treaty ya Anquetil yo mu 1833 ndetse n'iriya Andronope yo mu 1823. Haza kuboneka ko n'abongereza abarashiya mu 1953 bongera kokipa uduce tubiri kwa Moldavia na Wallachia, ahaje kuvuka ikibazo cy'uko abongereza n'abafaransa babonye ko ibijyanye na economic ndetse na trade zabo muri izi areas, even holy places za Bethlehem na Jerusalem zigiye gutangira kuba controlled by Russia, batangira kuza gusupportinga Turkey yari isanzwe controllinga utu duce kwa Bethlehem na Jerusalem. Let us continue with point 2, which is the desire to protect the holy places of Bethlehem and Jerusalem. On this, it should be noted that in 1740, the treaty has granting France the right to protect the holy places connected with the life of Jesus Christ. However, France became irresponsible due to financial constraints or difficulties, and Russia, which had a big number of pilgrims and near neighbor, assumed the right to protect the holy places, and this was after 1774, the treaty between Turkey and Russia. In the 1850s, Louis Napoleon III, in order to press the French glory seekers, revived the old French claim over the holy places, and Russia protests against any right to France to forward any claim, and Russia decided to occupy the provinces of Moldavia and Wallachia, which tried of the Crimean War. Aha tubonye ko mu 1740 hari agreement yaratumye yari yahaye France kari igira uburenganzira bwo controlling the areas holy places za Bethlehem na Jerusalem, ariko biturutse ku kibazo cy'ubukungu bwabo, Uburusiya bwari bufite abantu benshi baza hehe muri izi areas za Bethlehem na Jerusalem, akaba bari n'abaturanyi bahawe uburenganzira bwo kugira ute bwo controllinga izi places ebyiri za Bethlehem na Jerusalem, mu gihe byabaga ku masezerano yabaye hagati ya Ottoman Empire na Russia. Mu 1850 wayoboraga Ubufaransa Louis Napoleon III wari wazamutse ku butegetsi mu 1848 yatangiye gushaka kugarura icyubahiro cy'Abafaransa mu gukontrolinga izi holy places nk'uko bari bazisanga, ariko kuri uyu mwanya Abarashian bagize ute barabyanze, bituma Russia ifitamo no gufata uduce tubiri dutandukanye twegeranye n'izi places kwa Moldavia na Wallachia, ahaje guturuka intandaro y'intambara ibihugu byinshi byatangiye kuza kurwanya igihugu cya France, cya Russia, bituma havuka conflict yaje guteza Crimean War. Then let us continue with point 3, which is the collapse of Congress system and the absence of peace-loving statesmen left a lot to be desired. The downfall of Congress system and disappearance of founders of the Congress system like Prince Metternich, Lord Swell-Castlereagh from the political areas, and the rise of new figures headed by Napoleon III left a lot of European divided, and this new figurehead encourages and supports the Sultan of Turkey to declare war on Russia, and this therefore resulting into outbreak of Crimean War. Biturutse ku bintu bitandukanye byari biri mu gihugu cya Russia ndetse na Ottoman Empire, Congress system tuziko yaramaze kuba collapsed biturutse kuri revolution zitandukanye zabaye muri Europeans. Aba founders Metternich, Castlereagh abo ntago bari bakiri muri careers ya politics, hari harimo ibijyanye n'ubutegetsi bwa Napoleon kandi batari bashyigikiye ibijyanye na conquest ya Russian, byatumye batangira gutera inkunga uyu Sultan
yo guteza intambara kuri Russia kugira ngo Russia ive muri tuna duce tubiri twa Moldavia na Wallachia, ndetse inave muri izi interest za holy places, ariho haje guturuka intambara mu 1854 irangiye muri 1856 ubwo Russian yabaga defeated. There is point 4, which is Napoleon III desire to revenge against Russia for the defeat of his uncle Napoleon I during 1812 Moscow campaign. During Moscow campaign, Napoleon I was lost between 5,000 and 590,000 combats who were experienced, and this greatly contribute to the end of his political career in 1814 and 1815 respectively in Vienna Congress. On his rise to power in 1848, Napoleon III was determined to teach Russian lesson, and opportunities appeared in July 1853 when Russia occupied Moldavia and Wallachia, and Napoleon III joined Britain and encouraged Turkey to declare war on Russia, and this therefore became starting point in Crimean War. Aha tubonye ko uyu mugabo Napoleon III mu kuzamuka ku butegetsi yari afite desire aims yo gukora revenge kuri Russia biturutse ku gitero cyari cyabaye muri Moscow campaign gitewe na Napoleon I wari uncle wa Napoleon III. Byaje gutuma uyu mugabo ashaka aho yahera isomo Abarusiya, aza kugira amahirwe mu kwezi kwa karindwi mu 1853 aho iyi Russian yakoraga occupation muri Moldavia na Wallachia, aho yajoininze aba Britons ndetse atangira gushishikariza na Turkey ko batera intambara kuri Russia, ikavana ingabo zayo ndetse kareka no gukontrolinga duce tubiri twa Moldavia na Wallachia, aho haje guturuka intandaro y'intambara. Iyi point iraza kujyana na point ya gatanu ijyanye na political conflict between Napoleon III and Nicholas I. Nicholas I was the leader of Russia, while Napoleon III was the leader of France. Urwango rwabo, Nicholas yaje gutangira gusuzugura abakomoka ku butegetsi bwa Napoleon I, biturutse mu ntandaro cyane cyane guhera muri Vienna settlement mu 1815, aho tifuzaga undi muntu waturuka mu muryango we waza ku butegetsi bwayobora France. Aha byagaragaye ubwo Nicholas yafashe Napoleon III as my friend instead of brother, and this was a customary addressing fellow monarchy, and this was creating conflict, enmity between Napoleon III and Nicholas, and decide to humble Nicholas, hence contribute to outbreak of Crimean War. Urwango rwaje gukomeza aho France Napoleon III yashatse kugaragaza ngo anahisomo uyu Nicholas wamusuzuguye, aho yamwise friends we umwanya wo kumufata nk'aho ari umuvandimwe, kuko bose bari basangiye ibijyanye n'iki na monarchies, bari aba rulers. Byaje gutuma kenshi uyu Napoleon agirana amakimbirane na Nicholas, aho France yatangiye gushaka uburyo yakora revenge, yakihimura ubwo yihuzaga n'Abongereza, ikanashishikariza Turkey kurwanya igihugu cya Russia. Point ya gatanu niyo point 5, twari turangije conflict ya Napoleons ndetse nande muranyihanganira ku kibazo naringize kijyanye na connection na machine iri kuntenguha. Twari turangije point ya gatanu ya political conflict between
Napoleon III and Nicholas I. Reka dukomeze na point ya gatandatu, the occupation of Moldavia and Wallachia in July 1853 by Russia. These provinces of Moldavia and Wallachia was enjoyed semi-autonomy powers under Turkish Sultan, and Russia occupied these places in July 1883, purposely to force the Sultan of Turkey to respond her demands so far for guardianship of Bethlehem and Jerusalem. And this was a concern of Russia, and the Sultan of Turkey was replying the Russia by declaring war on Russia instead of giving them these places of Moldavia, I mean these holy places. Then we have seen this occupation of Moldavia was started by Russia to give lesson to Turkey, aho abarashiyani bifuzaga gufata uduce kugira ngo berekane ko bifuzaga n'iki na ziriya holy places uyu sultan wa Turkish yari yanze kubaha. Ariko uyu sultan nawe umwanya wo kubaha izi Bethlehem na Jerusalem ahitamo kugira gutera intambara kuri Russia mu kwezi kwa 10 mu 1856, ubwo Russia yari yiteguye ko bayiha Bethlehem, ahubwo hahita hazamo intambara ubwo aba Ottoman Empire bari bamaze kwihuza na France ndetse na Britain, intambara itangira uko. Then another point was point 7, which is public opinions among British and French, which is a point called anti-Russian feeling. It was to be noted that Nicholas I oppressed the mass in Russia. For instance, the Hungarian Poles who were under Russian rule were oppressed, and this resulting into the rise of Russian Fabian or popular feelings against Russia in France and Britain, and the French and the British parliamentary plus other members of middle classes pressurized their respective government to declare war on Russia in order to liberate the oppressed mass, and thus Russia and France in March 1854 declare war on Russia, which resulting into outbreak of Crimean War. Aha ni abaturage b'Abarashians bari batuye hirya no hino mu bihugu bitandukanye, cyane cyane turavuga aba Hungaris ndetse n'abapolisi bari suffered, kandi abenshi baturukaga mu bihugu bitandukanye bya British ndetse na France, aho abaturage batandukanye bari batuye muri ibi bihugu batangiye gushishikariza leta zabo ko barwanya igihugu cya Russia kigahagarika ibijyanye n'iyo operation ku ba Hungarian ndetse n'abapolisi, aho bahise baza kubaha igitekerezo ndetse n'icyifuzo cy'abaturage, cyane cyane tubonye ko aba middle classes ndetse na parliament zitandukanye zagaruka ku kibazo cy'abantu bari suffered muri Russia, bituma Russian ihitamo guhura n'intambara yaturutse kuri Britain na France. Point 8 was a Russian sink of the Turkish warship, which is squadron at Sinops in the Black Sea in November 1853. After the sinking, the British and the French decided to send their warships J3 in the Black Sea, and they very quickly ordered for the withdrawal of Russia from the principalities of Wallachia and Moldavia. However, Nicholas I refused to withdraw. In March 1853, the Britain and the France decided war or declare war on Russia, and they shipped the war theater from the two principalities to the Crimean War. Aha ni ubwato bw'intambara bw'Abarashian bwari buri cyane cyane muri iyi Black Sea mu gace ka Sinops, aho ubwato bukimara kurohama Bongereza n'aba France bahisemo kohereza ubwabo muri iyi Black Sea,
aho banasabye Ubwongereza Russia kuvana ingabo zayo muri kano gace ka Moldavia na Wallachia, ariko uyu Nicholas I arabyanga. Mu kubyanga nibwo Ubwongereza n'Ubufaransa bihuje mu kwezi kwa gatatu mu 1854 bahisemo guteza intambara, umwanya wo gukomereza muri Principalities, aho tuvuga muri Wallachia na Moldavia, bahitamo kwikomereza muri Crimean War cyangwa se muri Crimean Peninsula, aho intambara yahise ivuka hagati y'iki bya Russia na France and Britain. There is point 9, which is a conflict and self-interest of European great powers towards the Ottoman Empire. Britain was very jealous about expansion policy of Russia in Ottoman Empire. Her fear was that her economic interest in the Mediterranean Sea and the Far East would be troubled by Russian influence. And thus in March 1854, Britain and France declared war on Russia after her refusal to withdraw from Moldavia and Wallachia. Aha ni self interest buri gihugu cyifuzaga. Reka duhere kuri igihugu cya Britain, akenshi cyagize jealousy kubiturutse kuri Russian expansion cyane cyane muri Ottoman Empire. Babona ko ibijyanye na economic interest zabo cyane cyane muri Mediterranean ndetse no mu bice byo mu burasirazuba bwa European zizagirwa n'ikibazo, bahitamo gutegura intambara. Mu gihe twabonye ko France yo yari ifite desire yo gukontrolinga ziriya holy places, kandi France yari iturutse ku kindi twabonye cy'uko uriya Napoleon III yari yabaye neglected by Sir Nicholas, bahitamo kugira ute kudekurira intambara muri Russia, mu gihe Russia yari yanze gukora ingabo zayo muri Moldavia ndetse na Wallachia. Point 10, sorry for interruption of scrolling, tugeze kuri point 9. Point 9 niyo tugezeho, ariko scrolling ndabona iri kugenda inaniza. Point 9 nanyihanganira scrolling iri kugenda inanira. Hari inherent weakness of Ottoman Empire. Iyi Ottoman Empire tuzi ko uyu mugabo Nicholas yatangiye kuyigaragaza nkaho ari weak and unable countries. Ibi byaje gutuma akenshi ibihugu bitandukanye bitangira kurwanya iki gihugu cya Russia. Iyi Ottoman Empire biturutse kuri weaknesses zayo yari ifite, zatumye ibihugu byinshi bitandukanye, nationalities zitandukanye zitangira kuba revolt kuri Ottoman Empire. Ibi byaje gutuma ibihugu bitandukanye byo muri Europeans bitangira kugira interest zo kuba break away. Twibuka neza ko Greek War of Independence mu 1821 yatumye aba Russian baba intervenate muri affairs z'aba Ottoman Empire, aho Russian yaje gutangira no gufata igice kwa Moldavia na Wallachia, ariho haje guturuka intandaro y'intambara yavutse hagati ya Russia ndetse na Ottoman Empire, mu gihe Ottoman Empire yabonye support iturutse muri France ndetse no muri Britain. Iyindi point twabonye neza ijyanye na political interest cyangwa se selfishness interest ni ibijyanye na British monopoly, aho aba British bifuza gukomeza gukontrolinga ibijyanye n'amasoko yo muri Mediterranean Sea ndetse no muri Black Sea. Babonaga Russian ishaka kuba intervenate muri zo. Ibi byatumye akenshi biturutse ku masezerano yagiye asinywa akenshi ya Trinople ndetse na Ancras nk'uko twabibonye hejuru. Ibi byatumye ibihugu byinshi bitangira kugirana amakimbirane na conflict na British, bitifuza ko bakomeza gushangira aya masoko y'ubucuruzi yakorerwaga mu mazi, aho batangiye kurwanya Russia yari itangiye kuza
kwentavonetinga muri Mediterranean ndetse no muri Russia na Moldavia, bituma Britain itangira kwihuza na France mu kurwanya iki gihugu cya Russia. Ikindi point 12 ni Russian claim to protect all Orthodox Christians in the Ottoman Empire. Russian claims that her involvement in the Ottoman Empire was aimed to protect Orthodox Christians who were being killed by Sultan of Turkey, and this later culminated into Crimean War after the Russian occupation of Moldavia. Iyi ntambara yavutse n'ubundi biturutse ko Abarusiya baje kujya muri Russian cyane cyane muri Ottoman Empire guhagarika ubwicanyi bwakorerwaga abakristiyani b'Aborthodox. Akenshi bajyamo bashaka guhagarika ubu bwicanyi, ariko intambara ntabwo yaje kuba ikirangira, aho uyu Sultan wa Turkey umwanya wo guhagarika imirwano Abarashiyani bagifata iyi Moldavia na Russia yahisemo gutangiza intambara yihuje n'Abafaransa ndetse n'Abongereza. Reka dusoreze kuri point ya 13, Russian false confidence victory in the war. Then St Nicholas yatekerezaga ko byagenda kose ashobora gutsinda, ariko Russian yari isanzwe bizwi neza ko uyu St Nicholas nta rugamba na rumwe arajyamo ngo agire ute atsinde. Nibyo byahaye icyuho ibihugu bitandukanye bya France ndetse na Austria n'ibindi bitandukanye ndetse na Britain kwinjira mu ntambara, kuko bari bazi ko nta rugamba na rumwe uyu St Nicholas yari yinjiramo ngo agire ute atsinde, biturutse kuri iyi point fata nka Russian false confidence victory. Ibi byatumye ibihugu byinshi bitangira kumva ko bigenda kose bizatsinda urugamba. Reka dukomeze n'ingaruka zitandukanye z'iyi Crimean War. Iyi Crimean War yasize ingaruka nyinshi zitandukanye, cyane cyane y'ingenzi ya mbere turabona ko habonetseho na signing Paris Treaty yabaye hagati y'ibihugu byatsinze ndetse n'igihugu cya Russia cyari kimaze kuba defeated. Reka turebe izindi zitandukanye zirimo political, social and economic spheres as analyzed below. Iya mbere ni loss of lives, aho abarenga 600,000 bahasize ubuzima, hakaza kuvuka n'abishwe n'inzara, amasasu ndetse n'imirire mibi yari yavutse mu gihe hari Crimean War. Hari ibintu bitandukanye byangiritse, aho dusangamo amato y'intambara, imirima, inyubako, intwaro, imijyi itandukanye biturutse kuri bombs zabaye stormed, zabaye implanted in different areas. Another one, there is a calling of Paris Peace Conference. The Paris Peace Conference was become a final event which was resulting the Crimean War. Then another one was point 4, where Russian was being defeated and humiliated. Iyi Russian imperialism in Balkan Peninsula yabaye roasted, aho uduce dutandukanye twa territories cyane cyane nka Baselia yahawe Moldavia, aho Russia yabaye formed nka barriers hagati ya Russia ndetse na Turkey, bituma influence y'aba Russian igira iba stopped, kandi tumenye neza ko Russian yabaye defeated. Ikindi ni unification ya Italy na Germany, aho ibihugu byagize access ubwo Austrian with in charge of Italian and Germany did not participate. Iyi Austrian yari kolonije uduce tubiri, ntabwo yigeze iza muri ino mirwano, aho ibihugu bitandukanye Russia, France ndetse na Ottoman Empire nabyo byanze kugira gukomeza gusupporting Austria biha icyuho uyu Bismarck, Barbarille ndetse na Victor Emmanuel wo gutangira kurwanya iki gihugu cya Austrian, ko Austrian itari gifite support na assistant from Britain, France ndetse na Russia. Point ya 6 naho the war forced the Russian King St Nicholas to be replaced by Nicholas I to provide social economic reforms. Means the Crimean War was leading to removal of Tsar Alexander II to replace this Nicholas I. In a few words, the Crimean War was leading to the rise of Tsar Alexander II in Russian kingdom. Point 7, the Crimean War also
able the Kiev and the Italian to get support from France, aho France yohereje ingabo kujya gufasha aba Italian muri Australia. Ibi byari biturutse kuki? Kuri help zagiye zituruka cyane cyane muri Britain, Turkey na France mu gihe babafasha gufitinga aba Russian. Point ya munani ni increase, scroll n'ubundi yari giye nabi. Tugeze kuri point ya karindwi, aho the war ya Crimean yatumye point ya munani, point ya munani, point ya munani, increase popularity of Napoleon III. Muri iyi Crimean War nibwo Abafaransa bagize interest nyinshi zitandukanye, aho France yakoze revenge ya Moscow campaign, bituma Napoleon III abona glory, abona popularity zibatangira kumwemera. Ikindi ni independence ya turiya duce tubiri twa Russia na Moldavia twari dukandamijwe n'aba Russia, aho twabonye independence. Ikindi turi buze kuvuga no kusitana watake yabaye forced diplomacy fair treatment to Christian subject muri Orthodox, aho ubwo bwicanyi bwabo bwabaye stopped. Ikindi tubona ni formation ya International Red Cross, aho yagize n'icyicaro muri Genova kuva mu 1869 mu bijyanye no gufasha abari bagize ikibazo mu ntambara ya Crimean. Turasoreza ko iyi Russian was realized that political there is no permanent friend and permanent enemy but permanent interest. Babonye ko muri iyi ntambara n'ubwo Uburusiya bwabonye ko nta nshuti ibaho ya politiki ihoraho, nta n'umwanzi wa politiki ubaho, ahubwo habaho iki? Inyungu gusa. Biturutse kuki? Biturutse ko abari inshuti za Russia batongeye gusapotinga Russia biturutse kuri Crimean War. Okay, ibi ndatekereza ko bihagije. Ndashaka kubereka link buri wese agiye gukurikira, ari bufungure, hanyuma agasubiza imyitozo ye, hanyuma akohereza. Ikizamini ngiye kohereza nako test ndi butange kuri iyi topic kiramara isaha imwe gusa n'iminota 60 yo kuba urangije gusubiza. Warangiza gusubiza tugeta ukurikira. Link turi bugendereho twese ni iyi link, murabona iyi link ndi guhighlightinga ya www.classmarker.com/online/test/start quiz and this one. Iyi niyo link muri bukurikire, hanyuma mwarangiza kuyandika buri wese akohereza amanota ye tukaba twayabonye. Thank you, ubwo tuzasubira ubutaha.